Hola, buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre estreñimiento refractario, abordaje y tratamiento. Y para esto también queremos agradecer al FEC su patrocinio para esta sesión. Y vamos a tener al doctor Enrique Coss Adame con nosotros como presentador y nos va a ayudar en la parte de preguntas y respuestas. Actualmente el doctor Enrique Coss es presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad y él es neurogastroenterólogo, especialista en gastroenterología y actualmente jefe de curso de neurogastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador subirán. Con nosotros también está la doctora Karla Rocío García Zermeño. Ella es gastroenteróloga, también neurogastroenteróloga. Ella hizo un fellow en neurogastroenterología en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y además estuvo un año perfeccionándose en el King College en Londres. A continuación, el doctor Enrique Cos nos va a presentar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Mercedes. Para mí es un placer participar en una de estas emisiones mensuales de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y también tener el gusto de presentar al doctor Satish S, de muchos de nosotros conocido, porque tiene un prestigio que lo precede en cuanto a las investigaciones relacionadas al estreñimiento, a la disinergia del piso pélvico. Es un experto en esa área. El doctor Rao tuvo su formación médica en la India para después ir a Inglaterra a hacer su perfeccionamiento en medicina interna y gastroenterología y inicios de neurogastroenterología para posteriormente migrar a Iowa. En Iowa tuve el placer de conocerlo y de allí nos fuimos a Augusta, Georgia, en donde él fundó la Clínica de Salud Digestiva de la Universidad del Colegio Médico de Georgia. Lo presidió y fue jefe de ese departamento y actualmente es el presidente, es el jefe de la unidad de motilidad de este lugar en Augusta, Georgia, en el Colegio Médico de Georgia. Y bueno, es una destacada figura con muchísimas publicaciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, habiendo presentado a ambos de nuestros ponentes, pues damos la palabra a la doctora Karla García Zermeño para que inicie con la sesión. Adelante, Karla. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor el compartir también en esta ocasión con el doctor Raúl. Y voy a comenzar hablando sobre el abordaje del estreñimiento refractario. Para comenzar, necesitamos saber la definición del estreñimiento, que esta se va a caracterizar cuando el paciente nos describe una evacuación no satisfactoria. Y dentro de las características es evacuaciones infrecuentes, la dificultad en el paso de las heces, que las heces sean duras, de acuerdo a la escala de Bristol 1 o 2, que tenga esfuerzo excesivo y la sensación de evacuación incompleta. Ahora, una vez que tenemos a nuestro paciente con el diagnóstico de estreñimiento crónico refractario, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es refractario a qué? ¿Al uso de laxantes, a la fibra? ¿O realmente es refractario a que el tratamiento que está tomando el paciente no es adecuado debido a que el mecanismo fisiopatológico o su diagnóstico es incorrecto? Por lo tanto, para poder hacer el diagnóstico de un estreñimiento refractario, va a ser indispensable conocer el mecanismo fisiopatológico o este mecanismo detrás del estreñimiento. Y para esto quiero presentarles este caso. Ella es Sofía, de 42 años. Ella tiene 5 años con los siguientes síntomas: pujo intenso e infrecuente, evacuaciones incompletas. Ella refiere menos de 2 evacuaciones por semana, no presenta datos de alarma ni algún otro antecedente de importancia. Le inician tratamiento con fibra, no responde, hacen un cambio a polietilenglicol, tampoco hay respuesta, y en algunas ocasiones hay mejoría parcial con el uso de supositorios.
A ella la diagnostican con síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento refractario. Con este contexto, ¿realmente esta paciente tiene síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento? Si recordamos los criterios de Roma 4, nuestra paciente realmente presenta dolor, es episódico sus síntomas y realmente cumple o no con los criterios para intestino irritable. Entonces, para eso, para contestar la pregunta, tenemos estas tres, los criterios de Roma para disinergia defecatoria, estreñimiento funcional e intestino irritable con estreñimiento. Y si vemos, los síntomas necesarios para disinergia defecatoria es que cumpla con criterios para estreñimiento funcional o intestino irritable con predominio estreñimiento. Mientras que en el estreñimiento funcional, debe haber dos o más de las características siguientes, que es esfuerzo, heces duras, menos de 3 evacuaciones por semana, sensación de obstrucción o el uso de maniobras digitales, mientras que en el intestino irritable lo característico es el dolor o el malestar abdominal. La duración de los síntomas en estas tres categorías es más de 6 meses de evolución y tiene que estar activos estos síntomas en los últimos 3 meses. Dentro de los hallazgos fisiológicos que vamos a encontrar, sobre todo en la disinergia defecatoria, es que se requieren al menos 2 de las 3 pruebas positivas, y en el síndrome de intestino irritable con estreñimiento es totalmente clínico. En estreñimiento funcional realmente no se requiere el uso de pruebas para poder hacer el diagnóstico. Y siempre, en cualquiera de los tres, hay que excluir otras causas. Y en este contexto nos vamos a enfocar en que la paciente, obviamente, al no tener dolor o malestar, va a encajar dentro de estos dos, que pudiera ser una disinergia defecatoria o un estreñimiento funcional. Ahora sí, ¿cómo vamos a definir el estreñimiento refractario? Se define como el estreñimiento que no responde ya sea a modificaciones en el estilo de vida, como el consumo de una adecuada gramos, la cantidad adecuada de gramos de fibra, el ejercicio, la cantidad de agua o la hidratación, ni tampoco a los laxantes, ya sean osmóticos o estimulantes. Y también tenemos esta definición por el consenso de expertos, que ellos lo definen como una inadecuada mejoría de los síntomas, y esta tiene que ser evaluada mediante escalas objetivas, ya sean los criterios de Roma o algunas otras como el Cleveland Clinic Score para el estreñimiento. Y también a pesar de un tratamiento adecuado, quiere decir que nosotros ya tenemos que tener el mecanismo fisiopatológico, haberle dado un adecuado tratamiento, ya sea con fármacos, terapia conductual o con ambos, y que no tengamos una respuesta. Y ellos también refieren que se puede categorizar de acuerdo a la duración mínima, que son 4 semanas cuando se utilizan únicamente fármacos y 3 meses cuando el paciente se ha llevado a biorretroalimentación. Entonces, la clasificación de estreñimiento crónico, de acuerdo a los criterios de Roma 4, está intestino irritable con predominio estreñimiento, el estreñimiento funcional, los trastornos de la defecación y el inducido por opioides. En el caso de nuestra paciente, tenemos estas dos opciones, que es el estreñimiento funcional o algún trastorno funcional de la defecación. En este caso, y en pacientes en quienes ya sospechamos de que se trata de un estreñimiento crónico refractario, ¿cuáles son los estudios a considerar? No siempre va a ser directo irnos a la manometría. En pacientes que tengan los datos de alarma, ya sea heces con sangre, pérdida de peso, historia familiar de cáncer colorectal, o que estos síntomas inicien después de los 50 años, siempre tenemos que hacer estudios ya sea sanguíneos para descartar otras patologías, e incluso la colonoscopia, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes o que tengan más de 50 años, para descartar cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de nuestro paciente, no tenía ningún dato de alarma. Entonces, ¿qué sigue en casos refractarios? Lo más importante a evaluar es la función defecatoria, la inervación intrínseca, el tránsito colónico y la sensibilidad o la complianza rectal. Esto va a ser finalmente como el complemento de toda
la fisiopatología funcional, la fisiología funcional que tenemos que evaluar en un paciente con estreñimiento refractario. Y lo primero siempre va a ser el tacto rectal. Hay que hacer una inspección para evaluar que no haya fisuras, hemorroides o papilomas, la evaluación del reflejo anocutáneo, donde tenemos que estimular la piel perianal en los 4 cuadrantes, el hacer la palpación digital para evaluar el tono del esfínter, si hay masas, si hay material fecal, y la maniobra de la evacuación, que va a ser muy importante en este caso, en este tipo de pacientes. Y el tacto rectal de Sofía, ¿qué fue lo que encontramos? Hubo una inspección externa donde había la región perianal de aspecto normal, el tono del esfínter era normal, el reflejo anocutáneo estaba presente y a la palpación digital había una contracción paradójica del esfínter anal durante la maniobra de pujo, la presión propulsiva era adecuada y no se encontraron masas, estenosis ni alguna otra alteración. Y sabemos que el tacto rectal va a ser siempre indispensable en este tipo de pacientes, ya que no solamente podemos evaluar otras causas, sino que también podemos sospechar de que se trata de una disinergia defecatoria, donde al comparar en este estudio con la manometría tenemos una sensibilidad de 75% y un 87% para la especificidad. Que en un dedo bien entrenado, pues realmente estos valores son bastante buenos con solamente realizar el tacto rectal. Ahora sí, uno de los primeros estudios indispensables en pacientes con estreñimiento refractario va a ser la manometría y la prueba de expulsión de balón. Estas pruebas entran dentro del protocolo estandarizado que está recomendado por el Grupo de Trabajo Internacional de Fisiología No Rectal. Y lo más importante en estos pacientes es evaluar la maniobra de pujo, así como la prueba de expulsión de balón o la defecografía. En este caso, una vez teniendo el resultado, lo vamos a evaluar de acuerdo a la clasificación de Londres. Y aquí les muestro una imagen de la paciente Sofía, donde podemos observar que hay un incremento de la presión rectal durante el pujo, pero también hay un incremento de la presión anal durante el pujo, que en este caso, fisiológicamente, lo que tendríamos que observar es un descenso de esta presión. Se le hace la prueba de expulsión con balón con 50 centímetros cúbicos y lo logra expulsar, pero casi hasta el minuto 4. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Londres, tenemos que la paciente no logró expulsar el balón adecuadamente. Encontramos un incremento también de la presión durante el pujo. Hay disminución de la relajación o hay un incremento de la presión anal. Y con esto tenemos el diagnóstico de una expulsión anormal con disinergia. Y de acuerdo a la clasificación del doctor Rao, tenemos 4 tipos de disinergia, que en el caso de nuestra paciente tenemos esta imagen que si lo comparamos con la clasificación es completamente casi igual que la tipo 1 y es el tipo de disinergia más común. Entonces, el primer diagnóstico que tenemos con esto es la expulsión anormal con disinergia tipo 1. Y podemos observar entonces que no podemos tratar lo que no comprendemos. Hasta un 50% de los pacientes con diagnóstico de estreñimiento funcional pueden llegar a tener disfunción evacuatoria no diagnosticada, por lo que va a ser indispensable antes de dar un diagnóstico de estreñimiento refractario encontrar realmente cuál es el tratamiento. Y en cuanto ya hablando a la disinergia defecatoria, este artículo también publicado por el doctor Rao nos da que está presente casi hasta en el 60% de los pacientes que tienen estreñimiento refractario. Entonces es algo que tenemos que considerar, por lo que la manometría no rectal es de las pruebas más indispensables. Ahora pasamos a la siguiente evaluación, que es la sensibilidad rectal, y les muestro los umbrales sensoriales rectales de nuestra paciente, donde la primera sensación fue hasta los 150 mililitros, el deseo de evacuar a los 230 y una tolerancia máxima a los 365. Vemos que los 3 umbrales están por arriba del límite superior de lo normal y esto lo podemos evaluar tanto con el globo que viene en el catéter de la manometría o mediante varas totas si está disponible. El diagnóstico siguiente de la paciente es hiposensibilidad rectal.
También podemos utilizar electromiografía, sobre todo si estamos sospechando de alguna patología del nervio pudendo. Y también, de acuerdo a la clasificación de Londres, hablando de los trastornos de la sensibilidad, tenemos que nuestra paciente tiene los 3 umbrales sensitivos con un hallazgo mayor, que es la hiposensibilidad rectal. Y es muy importante saber que la hiposensibilidad muchas veces es subdiagnosticada o realmente no se toma en cuenta en este tipo de pacientes. Creemos que es mucho más común en pacientes con incontinencia fecal. Sin embargo, es uno de los mecanismos fisiopatológicos que tenemos que considerar en la actualidad. Y podemos observar que este estudio, que fue publicado recientemente con más de casi 3,000 pacientes, el reporte que encontraron ellos en cuanto a la prevalencia de sensibilidad en pacientes con estreñimiento refractario fue de un 25%. Además, esto tuvo una relación con la severidad de los síntomas de estreñimiento. Entonces, va a ser fundamental el realizar este tipo de pruebas. Ahora pasamos al tránsito colónico, que en esta paciente se utilizó los marcadores radioopacos, se le realiza la radiografía al 5.º día y tenemos por consiguiente que tiene un tránsito colónico lento. Sabemos que el estreñimiento crónico, el paciente puede llegar a tener hasta un 30% de tránsito colónico lento y en la población general hasta un 4%. También puede estar presente en inercia colónica, sobre todo cuando hay una motilidad colónica severa. Hay otras maneras de evaluar el tránsito colónico, además de los marcadores radioopacos, que para darlo como inadecuado es cuando hay más de 5 marcadores retenidos o más del 20% al día número 5. Hay distintos protocolos, pero es el más común. Tenemos también la cápsula de motilidad inalámbrica, que mide la temperatura, el pH y la presión, y el tránsito colónico por arriba de 59 horas es un tránsito colónico retardado. También la ventaja de utilizar la cápsula de motilidad inalámbrica es que no únicamente nos da el tránsito colónico, sino el tránsito gastrointestinal completamente. Y la centellografía es otro de los estudios que podemos utilizar. No es el más común, pero es una de las opciones que también en centros especializados se puede utilizar. Ahora bien, no todo el tránsito lento va a ser idiopático, también hay otras causas que tendríamos que tomar en cuenta, sobre todo en la actualidad, en cuanto a los fármacos como los opioides o el uso de algunas drogas recreativas como la marihuana. Tenemos también que preguntarle intencionadamente a los pacientes sobre el uso de anticolinérgicos, dopaminérgicos, los antialérgicos, que es algo también frecuente, e incluso los antiácidos, como los TUMS, que a veces el paciente tiene reflujo y lleva tomándose el frasquito cada semana por completo, entonces es una de las causas también que tendríamos que considerar. Y algunas enfermedades asociadas, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, lesiones medulares y neuropatías periféricas y autonómicas. Sabemos que es muy común la diabetes mellitus, entonces, al menos en nuestra población mexicana, podría ser una de las causas también de tránsito colónico lento. Dentro de las pruebas fisiológicas de Sofía, entonces tenemos que, de acuerdo a sus síntomas persistentes, tenemos la manometría anorrectal de alta resolución con prueba de expulsión de balón, donde el diagnóstico es una expulsión anormal con disinergia tipo 1, tiene hiposensibilidad rectal y el tránsito colónico lento. Ahora, en esta paciente no se realizó ningún estudio de imagen debido a que no tenía antecedentes ni a la exploración física que nos hiciera pensar que fuera necesario, pero la defecografía también es una de las herramientas que podemos utilizar, sobre todo cuando queremos evaluar la anatomía y además la dinámica en el momento de realizar la evacuación. También se puede utilizar la defecografía para evaluar si el paciente tiene o no tiene disinergia en los casos en que todavía tengamos la duda con la manometría anorrectal, y esta puede realizarse mediante fluoroscopía o resonancia magnética. Los estudios avanzados, que en muchas ocasiones se realizan únicamente en centros especializados o en protocolos diagnósticos, es la manometría colónica. Esta
Se recomienda sobre todo en inercia, cuando se sospecha de inercia colónica o en aquellos pacientes que probablemente tengan que ser sometidos a una cirugía, que más adelante eso lo veremos con el doctor Rao. El barostato colónico, que también nos va a ayudar a evaluar el tono y la complianza. Tenemos el tránsito en tercera dimensión o la cápsula inalámbrica, que es la que les mostré anteriormente. El fecabionics, que nos ayuda a evaluar el patrón de presión durante la evacuación, que en este se combina tanto la forma de evacuar, pero también la manometría al mismo tiempo, y la resonancia magnética dinámica, que es en tiempo real y podemos evaluar también las estructuras anatómicas. Les pongo aquí un algoritmo diagnóstico del estreñimiento crónico refractario, donde va a ser indispensable la historia clínica completa. Hay que preguntar en estos pacientes siempre el abuso sexual, ya que al menos 20% de ellos lo reportan. El examen físico con el tacto rectal, que va a ser muy importante y no tenemos que dejarlo pasar. Y el uso de medicamentos y de acuerdo a esto realizar las pruebas convenientes. Si el paciente tiene datos de alarma, hay que realizar la colonoscopía o estudios de imagen, y si encontramos la enfermedad orgánica, hay que dar un tratamiento dirigido. Investigar los fármacos en aquellos pacientes donde no hay datos de alarma, y si encontramos alguno que pudiera estar asociado con el estreñimiento crónico, suspender o disminuir la dosis. En enfermedades asociadas a estreñimiento crónico hay que dar el tratamiento subyacente, y cuando sospechamos de un estreñimiento crónico primario, de acuerdo a las características del paciente y a los síntomas, decidiremos cuál es el estudio ideal de acuerdo a lo que les presenté anteriormente. Y para terminar, mis mensajes finales son que el diagnóstico funcional no termina únicamente en los síntomas. Hay que estudiar cuál es la fisiología o la fisiopatología de estos pacientes, conocer el tránsito, la coordinación y la sensibilidad, que son los tres áreas fundamentales en estos pacientes. La disinergia y la hiposensibilidad ya vimos que son bastante frecuentes y no son tan diagnósticas, probablemente no pensamos en ellas, y la mayoría no van a mejorar con laxantes. Y un diagnóstico siempre nos va a ayudar a transformar el tratamiento. Entonces, de ir a esto al ensayo y al error, tendríamos que cambiar mejor a una estrategia personalizada para cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso entonces a la siguiente parte de nuestro webinar. Y bueno, pues doy la palabra al doctor Satish Rao, quien nos hablará acerca del tratamiento. Please, Dr. Rao, go ahead. Very welcome and thank you for your time, for giving us this lecture. Thank you, Enrique. Now, I'm not sure if my slides I need to share. Probably. Let's see. Ooh. Can you see my slides? I think we can see it partially. I mean, it's like cut it in one side. Yeah, that's what I'm seeing too. So I'm not sure what's going There on. you go. Oh, now you see it? Yeah, but put it in presentation mode. There you go. Go ahead. You're all set. You can see it now? Right, it's okay. Perfect. All right. Good evening, everybody. And thank you for keeping me awake at this wonderful time of the evening. And thank you, Mercedes, Enrique, and all my friends in Mexico for this kind invitation. And Carlo, thank you for really that nice introduction on the various important mechanisms for constipation and what else we can do. So my task is to really go over the various constipation subtypes, briefly touch on the multifactorial nature of this condition,
Very briefly touch on what other tools we have for evaluating these patients. I know Karla really did a great job about diagnostic testing, but my focus is mostly going to be on treatment and a pathophysiological approach. So the way I look upon constipation is under these broad categories, right? Occasional constipation, and then you have chronic constipation, where you have the primary subtype, slow transit, as we discussed earlier, where the colonic propulsion is slow, dysenergic defecation. Karla really explained very nicely the incoordination. IBS-C, where pain is important along with constipation symptoms. And then you have some sensory disorders of the rectum, such as rectal hyposensitivity or hypersensitivity associated with constipation. Then you have this large group of secondary constipation, of which opioid-induced constipation is one of the subtypes, but it's become so prevalent, particularly in America and United States, that this has now been assigned a separate category in itself. So let's look at this case. A 52-year-old dentist came to see me with 6 months of constipation, describing irregular bowel movements 2 to 3 times a week, hard stools type 1 to 4, straining, some incomplete evacuation, but no blood, symptoms for 6 months, tried fiber and some over-the-counter laxatives, but was afraid to take because of unpredictable bowel movements. Intermittent bloating, no weight loss, affecting work. Past history, this lady had a hysterectomy but a normal colonoscopy 2 years ago. And so what is the next step? Generally, when we see patients like this, we tend to lump all types of constipation into one category, as if it is a one symptom or a one diagnostic disorder. And I think I'd like to caution against this. So really lumping everybody as a single type of constipation is wrong. So how should we approach them? Well, the way you'd approach this is constipation is a polysymptomatic and a heterogeneous disorder. Second thing is, how good are we in really understanding their problem, and how good are patients in explaining their problem? Really, we've done studies to see that patients' recall of symptoms of a chronic disorder is often inaccurate. How do we resolve that? Well, how about having them keep a prospective diary, and that can be very helpful. And also the Rome criteria can be helpful. Here is a study that we presented almost 3 years ago, where we took 100 patients with constipation, have them report their symptoms on a questionnaire, and then they kept a prospective stool diary for about a week. And then when we looked at their own symptom reporting and diary, if you look at the concordance, which is the red component of the bar, for number of bowel movements or stool consistency or straining or use of digital maneuvers and incomplete bowel movements, it's in the 30 to 50% range. They either overestimated or underestimated most of the time. So patients' recall of a chronic disorder is inaccurate. So we could have them keep a prospective stool diary such as this, so that they can provide us more accurate description of their bowel function. Or we have developed some digital apps. In fact, I'm very proud that Enrique is currently doing a study. He might tell us during discussion time about these apps that he's testing with a Spanish version. And these apps, both for fecal incontinence or constipation, can be very, very useful. And what do we get out of these apps? There are two components. For a patient or a clinician, you have about a dozen of these screens, such as did you have a bowel movement, what was the stool consistency in a Bristol stool scale, and then you get a nice report as to how many complete spontaneous bowel movements they have, etc., etc. Now, for the investigator, you can get a much more detailed, granular information. The each stool event, whether there was what happened, whether there was leakage, etc., and calculations of their bowel habit becomes extremely easy. We've gone on to validate this app. First, we looked at the retest reliability between the first week and the second week. And if you look at the interclass correlation, this is very, very good for a number of stool parameters. We then
prospectively had these patients keep a 2-week paper diary and compared that with a 2-week app diary. And once again, the interclass correlation is outstanding, showing that this is a valid tool. Let's briefly talk about occasional constipation. What do we mean by this? These are patients who we may never see in clinical practice, but yet they probably see more likely in primary care scenarios, or they may really go to a pharmacy store. These are patients with intermittent or occasional symptomatic alterations in bowel function. The symptoms may be bothersome reduction in stool frequency or some difficulty with stool passage. Recording in progress. Necessitating a need for lifestyle modifications, dietary habits, or even use of over-the-counter laxatives. Important to remember, if patients have any alarming features such as weight loss or blood in stool, then you should not diagnose them as having occasional constipation. The prevalence has been variously estimated as between 15 to 30%. So then we come to chronic constipation. If you look at the subtypes here, there are 3 broad subtypes. You've got the irritable bowel syndrome with constipation, where pain is an important feature, slow transit constipation, where they have infrequent bowel movements, and then a large category of evacuation disorders within which dyssynergic defecation is the primary component, and you have multiple other secondary causes. But this diagram talks about the various secondary causes, and I really believe medications is top of the list, which is the biggest cause. Then you have a mechanical obstruction, endocrine disorders, neurological disorders, metabolic disorders, and pregnancy are all lead to constipation. I don't want to go into Rome criteria because it was already nicely discussed. Coming back to our dentist, what do? Right? She was already taking some psyllium, aloe vera, probiotics, general exam. It was unremarkable other than some mild tenderness in the left lower quadrant. I usually ask what to do next, and then clearly the next step is to do a proper digital rectal examination. We found that rectal examination was otherwise unremarkable, and so we proceeded with a treatment plan, and we recommended to this dentist to habituate and ritualize the bowel habit. In other words, the biorhythm is lost in this individual, leading to irregular bowel habits. So try and ritualize the bowel habit. Attempt bowel movement twice a day, after breakfast and after the evening meal. Give yourself 10 minutes on the toilet. Do not strain excessively, but try and practice some diaphragmatic breathing. Use the squatty potty, as you can see in this picture, and capitalize on physiological stimulants such as the meal, which is a big important stimulant, and waking up response and so on. Then this dentist was eating very regularly, so we encouraged her to try and eat regular meals to provide adequate nutrition and to stimulate the colon. We asked her to take some fiber supplements, particularly something called suprafiber or anything that gives a mix of soluble and insoluble fiber. And then we recommended Senna for 4 weeks and then titrate as needed, with which she had dramatic benefit. So now let's look at the evidence. Here's a study that we published almost 15 years ago, where we compared prunes or dried plums against psyllium. Now, everybody talks about plums and prunes, but there is very little evidence. In fact, this is the first randomized controlled trial. And you can see when compared to baseline, prunes significantly increased the number of complete spontaneous bowel movements, and Metamucil or psyllium also did, but prunes had a slightly better effect and was better tolerated. More recently, a Japanese study about 4 years ago showed that senna and magnesium in a placebo-controlled randomized study were both equally efficacious, although senna had slightly more side effects, but overall better tolerated. Fruits have become very popular. Kiwi fruit was shown in more than one study to have a benefit, significant improvement in bowel function, both in IBS with constipation as well as chronic constipation patients. That led to a systematic review that we published about 4 years ago in the American Journal of Gastroenterology, looking at the evidence that existed 15 years ago when I did this review to the current state of the evidence.
What did we find? We found that PEG still remains a very good over-the-counter medication, but Senna had relatively poor evidence, but now there is very good evidence that Senna works. So for magnesium, and you can see fruits, there was no evidence 15 years ago. Now there is growing evidence for kiwi, for prunes, rye bread, etc. And then if you look at psyllium, still it's 2 and B after 15 years, and flaxseed 2 and C, etc. So there is growing evidence for a number of simple products that can be effective for mild types of constipation and also occasional constipation. What about the folks with more severe worsening constipation? Let's take this example. 31-year-old school teacher, increasing constipation for 9 years, bowel movements once every 2 weeks, hard stools, only after fleets enema, uses suppositories frequently and multiple laxatives. Frequently, she has to use digital maneuvers, excessive straining, and incomplete evacuation. She's tried over-the-counter laxatives, milk of magnesia, PEG, no relief. Now, rectal exam in her case revealed paradoxical anal contraction instead of relaxation, raising an index of suspicion for dyssynergia. So, how would you manage this patient? Well, we've taken a good history. You can use the app or prospective paper diary. We've talked about rectal exam, colonoscopy. Well, she's young, no alarming features. Perhaps you can wait. What I think is more important is to really perform physiological tests. First, colonic transit study. And now there was a very good presentation earlier on by Karla about radiopaque markers and wireless pH motility capsule. Unfortunately, this was no longer available, but a couple of newer types of wireless motility capsule may become available in the very near future in the US. Balloon expulsion test, very good, simple bedside. This is FECOM that is unfortunately not commercially available, but a 50 ml water-filled balloon is widely available and can be used. Defecography, again, challenges. MR is more expensive, but in rectal manometry, I still think is the most important clinically useful test. Again, Karla really nicely reviewed the test, the features, what you find, as well as the London classification. So I'm going to just skip the rectal exam part. Suffice to say that really you should perform this exam in everybody with suspected dyssynergic defecation. You need to advance your gloved index finger, have them push and bear down, and clinically you should suspect dyssynergia if they show any two of these features. Inability to relax the anal sphincter and in fact show paradoxical contraction of the anal sphincter, absence of perineal descent, or inability to generate sufficient force to expel this. How accurate and how good this is? Well, we compared this in a prospective study, and we showed that the digital rectal exam has 75% sensitivity and 87 specificity in really identifying dyssynergic defecation. Now, types of dyssynergia already beautifully covered, so I'm not going to spend time, but we'll focus on how we're going to manage this problem. General measures are always important in the management of all types of constipation: diet, exercise, fluids, and habit training. This is free. This makes common sense. It is our duty to explain why their symptoms have presented, what is the mechanism, and what simple things they can do to try and improve them. But once the patient has developed chronic constipation and, for example, even developed dyssynergic defecation, it is unlikely that these general measures alone will correct the problem. So what else can you do, right? Laxatives and prokinetics, great. They already would have tried this and they will fail because the underlying problem of incoordination has not been corrected. So how do you correct that? Well, different things have been tried. People have tried Botox injection, unhelpful. People have tried cognitive behavioral therapy, does not work. Initially, people thought that dyssynergia was a spastic disorder of the anal rectum, and therefore myectomy was performed. Only 30% improved. In fact, few became incontinent. And sadly,
Before the diagnosis of this condition, many patients with this problem, and even today, where such tests are not available, people continue to have a colostomy, which is very sad. So that these are not the preferred treatment approaches, but the mainstay is biofeedback therapy for dyssynergy. So what is biofeedback therapy? Well, it is a behavioral physical therapy type of treatment program designed to improve the gut brain interactivity and to improve the incoordination, which is the pathognomic feature of this condition. How do we do this? Well, first we teach them diaphragmatic breathing exercises. We teach them how to breathe with the belly and not with the chest. We then, using feedback techniques, teach them how to relax the anal sphincter and the pelvic floor. And if they have sensory dysfunction, which is in up to 50% of patients, with balloon distension, we will improve the sensory dysfunction and eliminate the sensory delay, and finally improve rectoanal coordination. There is significant evidence. There are 5 large randomized controlled trials, biofeedback compared against PEG, against sham therapy, against standard therapy, and even home versus office biofeedback therapies have been performed, all of them showing that biofeedback is an effective treatment. Here is an example of that patient that I just presented. This is a baseline manometry profile. You can see the patient tries to push, generates a good push effort, but instead of relaxing the anal canal, paradoxically increases the anal sphincter pressure during multiple attempts. Same patient, after 6 weeks of training, now generates even better push effort and nicely relaxes the anal canal and maintains the relaxation throughout the push effort. So this is what you can achieve with good biofeedback therapy. Let me now turn my attention to the third case. This is a 40-year-old nurse who came to see me with severe constipation, bloating, was over 2 years. She was also on Depo-Provera. All laxatives failed, and doctors recommended colectomy. She was very reluctant to undergo colectomy, and therefore she came for a third opinion. We did a smart pill study along with SITS markers, and you can see that in this X-ray, there are multiple SITS markers still present. Almost all of them were retained. And then the smart pill is also sitting in the splenic flexure region. When we truly assessed it, you can see all the way up to 120 hours, the capsule is still sitting inside her colon. Overall, her gastric emptying time was delayed, 6.5 hours. Small bowel transit time was normal. Colonic transit time was greater than 110 hours. So very severe slow transit constipation. How are we going to manage somebody like this? And what is the evidence for this? Well, lubiprostone, approved almost 15 years ago in the US. Here is the data. Johansson study showed that the number of spontaneous bowel movement rate was significantly higher within week 1, persisted up to 4 weeks with lubiprostone compared to placebo. Linaclotide, another popular drug in the US. This is a guanylate cyclase C agonist. In other words, it works on the GCC receptors, activates GTP to cyclic GMP. The cyclic GMP opens up the CFTR channel, leading to chloride secretion. And this is a secretagogue. By increasing secretion into the lumen, it improves constipation, as shown by the nice study by Tony Lembo. Finally, prucalopride is a serotonin compound. This is a 5-HT4 drug, or a prokinetic drug, which improves gut motility in the stomach, in the small bowel, and particularly in the colon. Here is a large study, integrated analysis of all the pivotal studies showing that when compared to placebo, there was a significantly higher response rate with prucalopride, and its side effects are mostly nausea, headache, and some diarrhea. The new kid on this block is a novel constipation device. Now, many people find that pharmacological therapies are not working, or they're causing too many side effects. So there is really a vogue to try and explore alternative therapies. There are 4 of these that are currently explored. One is the vibrating capsule. I'll come back to that in a minute. There's abdominal interferential therapy,
where you place electrodes on the two in the front and two in the back, and you pass electric current between them, and where those electric currents meet, they usually meet on the colonic wall. They excite the colonic wall, leading to peristalsis. This is a kind of a belt that you wear, and then you trigger motions, and then this leads to a physical, like a massage effect on the gut, leading to peristalsis. This has not been tested in a controlled trial yet. This was tested in a controlled trial with not, first trial was very good. The other trial did not show beneficial effects. But what is now approved in the US and used today, and I recommend this also, is vibrating capsule. So how does this use? So you first take the capsule, you put the capsule inside this pod, and it turbocharges the capsule. Essentially, it thumbprints a program which is designed and kept inside this capsule. The capsule itself does not know when to start activating, how frequently to activate, how long to last, when to stop, and all of those kind of paradigms are thumbprinted onto the capsule when the capsule is placed inside the pod. That whole process takes only a few seconds. When the capsule is active, the green light will come on, and then the patient is instructed to swallow the capsule, typically around 8 o'clock or 9 o'clock in the evening. The capsule will then get activated typically 16 hours later. And when it activates, it vibrates about 16 times a minute, if you like. I mean, each vibration cycle is 3 seconds on and 16 seconds rest, etc., etc. But roughly 20-second cycle. So 3 times a minute, the capsule will vibrate, and this vibration will continue for 2 hours, and then the capsule will go to sleep, and then wakes up again after 4 to 6 hours, and then vibrates again for another 2 hours. And rarely it may vibrate a third time. Along with this, there are 3 components: the pod, the capsule, and then the patients are encouraged to keep an app. So we get a daily input regarding their stool data, their symptoms, whether they've ingested the capsule or not, about their compliance and side effects. So you can monitor the treatment very effectively using this. So I led this large multi-center phase 3 double-blind placebo-controlled trials in which 312 patients were randomized to either vibrating capsule or placebo capsule. And they took 5 capsules a week, and it's an 8-week study. And the primary outcome was increase in 1 or 2 CSPMs per week. And you can see in this table here, the placebo response rate was 22.1%, and the vibrating capsule response rate was almost 40% for 1 and 22% for 2 CSPMs per week. And both of this was significant, leading to FDA approval. Importantly, there was very little side effect. Diarrhea was rarely seen, less than 1%. So no headaches and any other side effects. Now, about 10% of patients did report feeling a vibrating sensation in their belly, but none of them discontinued the drug because of this vibrating sensation in the clinical trial. So with that, my last 2 coming up to my concluding slides. First of all, this nurse that I mentioned with severe constipation. We also found she had lactose intolerance, so we recommended lactose exclusion diet. We did perform a colonic manometry because she was really desperate and wanted to know, does she need to have surgery? The colonic manometry showed that she has muscle dysfunction, but no neuropathy. Neurologically, she was still intact and generating high amplitude propagated contractions. So I reassured her that you have slow transit constipation. We instituted lifestyle measures. We had her discontinue the Depo-Provera because Depo has significant progesterone effect, and that will slow colonic motility. I recommended vibrating capsule, 5 capsules per week. She comes back 6 weeks later, having more regular bowel movements once every 2 days or 3 days, a type 4 stool, and much more satisfied. So my 2 take-home messages. So if you are a general physician listening to this talk, the message that I want to give you is chronic constipation involves multiple overlapping subtypes. It is not a one symptom or a one homogeneous disorder.
Please do a detailed history, a physical exam, and if at all possible, perform a dish or rectal examination and look for dyssynergia. Now, if dyssynergia is excluded at the bedside, good news. You can then focus on medical treatment for this condition. Remember, dyssynergia is quite common, and there are a number of over-the-counter stuff that you can actually help them. Prunes, suprafiber, kiwi fruit are all wonderful treatment options for these patients. Now, for those of you who are specialists listening to this presentation, remember that investigation is key. Colonic transit using the either SITS markers or radiopaque marker study or wireless motility capsule will provide a whole gut investigation profile. But specifically for pelvic floor dysfunction, anorectal manometry, balloon expulsion test, and even defecography are very helpful. Recognize the comorbid issues, including the burden of illness and quality of life implications. And then with regards to therapeutic options, I tailor my therapy based on the underlying pathophysiology. If it is slow transit or chronic constipation, I would use vibrating capsule or lubiprostone or linaclotide or prucalopride. I know you have many other additional options in Mexico that you can try. For opioid-induced constipation, which we did not have time to go through, the PAMORAs or peripherally acting mu opioid receptor agonists such as naloxegol, methylnaltrexone can be very helpful. And finally, as I've illustrated, for dyssynergic defecation, biofeedback therapy is the mainstay. Thank you very much and happy to take any questions. Muchísimas gracias, Karla, doctor Rao, por sus excelentes ponencias. Tenemos la primera pregunta. Esta pregunta va para Karla. Preguntan si tenemos un paciente que en la manometría hacemos el diagnóstico de disinergia defecatoria. ¿Es necesario pedir las demás pruebas como el tránsito colónico? Sí, a pesar de que el paciente tenga disinergia defecatoria, no es necesario, va a depender también de los síntomas del paciente. Sin embargo, el estreñimiento crónico puede tener varios mecanismos fisiopatológicos. El hecho de que tenga disinergia defecatoria no quita que podamos tener diagnóstico de hiposensibilidad, hipersensibilidad o incluso tránsito colónico lento o normal. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen menos de 3 evacuaciones por semana, sí se puede sospechar de que se trata de un tránsito colónico lento y en este caso lo ideal, aunque el paciente ya tenga una manometría con diagnóstico de disinergia, va a ser indispensable el descartar tránsito colónico lento. En este caso de la paciente tenemos que tenía 3 mecanismos fisiopatológicos, por lo tanto la fisiopatología puede ser mixta, entonces va a depender mucho de los síntomas del paciente específicamente en esta pregunta. Gracias. Sí, una pregunta también dirigida al doctor Rao. Cuando estamos evaluando pacientes y tratando pacientes con estreñimiento, muchas veces del lado del paciente existe una expectativa y otra es la que tenemos los médicos, ¿no? En este sentido, doctora, ¿cómo abordar qué consejos se le da a los pacientes al respecto a cómo seguir su tratamiento de manera crónica? Porque a veces este es uno de las limitantes en donde los pacientes detienen su tratamiento y dicen es que eso ya no me hace resultado, mas sin embargo es porque lo han dejado de tomar. ¿Cómo aborda usted esta situación? Very good question. So I think the way I talk about the disease is, this is very important question also, by the way, because patients don't fully grasp the disease. Many of them feel that this is a occasional disorder. This is something they just need to treat 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks, and then some of the problem just disappears. That is not the case. The way I try and explain to them is, think about high blood pressure. Would you think high blood pressure is a 1 day or 2 day disease? No. Would you think of high cholesterol
as a 1 day or a 2 day disease. And in fact, cholesterol is a silent disorder. Nobody has any symptoms because you've got high cholesterol. At least blood pressure, sometimes, even blood pressure, you may not have many symptoms, but you may have headache and some symptoms. But yet, you don't take treatment for 1 day or 2 days. You recognize that it is a chronic ailment and you will have to take treatment lifelong. The only uh, good thing about constipation, most people don't die from this, but hypertension, if it is untreated, you can die from the problem. So it does have some life-threatening risks. But I use that as an analogy, not to drive the seriousness of the condition, but more to really help them connect with the problem that they will have to treat this on a chronic basis. Now, we do know from various studies and practical that up to third of the patients almost certainly will stop all constipation medications. That we know from studies. But once you educate them, I think 2 out of 3 patients will continue with long-term treatment for their condition and benefit from taking medications in the long term. Ok. Y para la doctora Karla, nos preguntan, ¿cómo sospechar clínicamente de disinergia o una manometría no rectal? O sea, ¿en qué pacientes sí hacerlos? Ok, bueno, en el caso de la sospecha clínica la vamos a realizar mediante el tacto rectal, por eso es que va a ser indispensable y necesario el realizarlo. Y este va a consistir en que una vez que estemos haciendo la maniobra para evaluar la función anorrectal, en la cual ya introducimos el dedo en el recto, hay que colocar la mano izquierda en el abdomen del paciente y pedirle que puje, haciendo el esfuerzo para defecar. En este caso, el pujo normal, vamos a encontrar, o lo que incluye es que haya una contracción abdominal adecuada, que haya una relajación del esfínter anal o del músculo puborectal y un descenso perianal. En el caso que no encontremos alguno de estos parámetros, es ahí donde podríamos llegar a sospechar que el paciente pudiera tratarse de una disinergia defecatoria. Gracias. Gracias, Karla. Una pregunta para el doctor Rao es, como usted mismo mencionó hace un momento y le hace esa comparación a sus pacientes al respecto de la hipertensión o del colesterol en la meta del tratamiento. También, cuando estamos tratando pacientes con dislipidemia o con hipertensión arterial, tenemos combinaciones de tratamiento. Sin embargo, en el estreñimiento hay muy poca evidencia de combinaciones en los tratamientos, es decir, el uso adyuvante de un procinético, un secretagogo, la cápsula vibradora. ¿Cuál es la aproximación para la decisión de la combinación de terapias en pacientes con estreñimiento, doctor Rao? Very, very good question. Thank you. So the first thing to do is to really start with one drug, uh, and whatever you choose, based on the patients, what they have tried before, and so on and so forth. Specific treatments, it can be one of the prokinetic drugs, or it can be a secretagogue, or a vibrating capsule, which I know is not yet available in Mexico. So you pick a drug and you start them off. Now, if they have responded to that and you're sure they're taking it correctly as recommended and have no side effects, then all well and good. They can just stay on it. If they're not responding, but they've had partial benefit with a drug, let's say you've prescribed them prucalopride, and they have a partial response. Some days they have a bowel movement, some days they still are having hard stools, they're struggling with this, and so on. Then what you should be thinking about is, how can I use another drug that synergistically works with prucalopride and achieves the goal of improving constipation? So because prucalopride is a
think about it as a colonic stimulant, although it's a serotonin and the prokinetic drug. What you want to match that with or synergize that with is with a drug that may help to soften stools, such as perhaps lubiprostone or maybe linaclotide. So these drugs actively secrete fluid and they tend to make the stool more softer. So, so likewise, if you want to give senna is a colonic stimulant, you can combine that with magnesium, which is more an osmotic drug. So that is how you would think about. I mean, I'm glad you said that you will use combinations for hypertension and or combinations for hyperlipidemia. So although I'm recommending this and I do this in my clinical practice, do I have evidence? No, because there is no study out there that has really combined any two agents or even done a head-to-head comparison. Very little. I mean, apart from one study that compared, I remember I presented the data of magnesium and senna, or there is a study of lactulose, but really not very good evidence for head-to-head comparisons of these studies. So we lack those data. But in the absence of that, in clinical practice, it makes pragmatic sense to combine drugs with different mechanisms of actions so that synergistically they may provide the benefit to the patient. Doctor Rao, preguntan acerca de la dosis de kiwi y la dosis de magnesio. ¿Cuánto es lo de kiwi que se debe tomar? Y en estos estudios japoneses que presentó, ¿cuánta es la dosis de magnesio al día? So the kiwi recommendation is 1 to 2 fruits a day. I think in the clinical study, I think they used like 2 kiwi a day, but sometimes that may be much. But I know either 1 or 2 kiwi fruits a day. In terms of magnesium, I think they used 1500. They titrated between 1000 to 1500 milligrams. I can't remember the exact magnesium elemental dose of that, but I think the capsule dose was between 1000 to 1500 milligrams, is how I remember. Y para usted también, doctor Rao, aquí en México no tenemos manometría colónica. Entonces, ¿en qué pacientes podríamos decidir hacer colectomías en estreñimiento refractario? Very good question. I mean, even I am not been doing much colonic manometry, sadly, because the equipment that we used to have has all disappeared now. So I know when you were with us and when Enrique was with us, you all saw me doing a lot of colonic manometries. The challenge now is the question that you are asking is when would you think about this? So the way I would do, first of all, you want to measure colonic transit using SITS markers or a wireless motility capsule. You're going to do rectal manometry and balloon expulsion test. I mean, that's a standard for any patient with chronic constipation. If they have pelvic floor dysfunction, dyssynergic defecation, you're going to try your level best to treat it and correct it. Now, there will be a small number of patients who will not respond to that. Now, let's say they have responded to biofeedback therapy in the sense that they can now expel a balloon, they can now relax the pelvic floor muscles, but still they have significant constipation. You will then repeat their colonic transit study. Let's say in the beginning, they retain all 24 markers. Now, after biofeedback therapy, they're still retaining, 18 of the 24 markers or 15 of the 24 markers. So that tells you is although you've corrected their outlet problem, there is significant colonic nerve and muscle dysfunction left. And you're treating them to the best of your ability with a combination of prokinetics and secretagogues, and yet they are miserable and not feeling well. So typically, I would be doing a colonic manometry in that kind of a situation to understand what is the state of play with this colon. Is this a viable functioning colon,
or has this colon essentially become non-functioning? And my colonic manometry will tell me, is it a normal colonic nerve and muscle function? Is there a purely muscle dysfunction? In other words, the muscle has become very weak, but neurologically it is intact, such as when the patient wakes up, the colon wakes up. When you give them a meal, the patient shows a colonic meal response. And then, or if you put a stimulant, the colon responds to a stimulant. Or the colon is naturally generating the high amplitude propagating contractions. If these 2 or 3 of these things are present, then it tells me that neurologically that particular colon is intact, but just a little weak. Those kinds of patients, we found that with continued aggressive medical management, more than 2/3 of them will remain well without any surgery. A small proportion of them will fail. On the flip side, those with a colonic neuropathy, where they have 2 out of 3 responses gone. In other words, no meal response, no waking response, and diminished high amplitude propagated contraction, that is bad news. That colon we've seen will not respond to any medical treatment, and they will have to take that colon out. So that is how our paradigm has worked. But now, as I said, I don't have colonic manometry as well. So I'm like the way you are now. So what I do really now is I use a judgment call. We will do intensive biofeedback. We'll maximize our medication treatment. If they're not responding, I will repeat. As I mentioned, the testing, I see that there is significant marker retention, which indirectly tells me that the colon muscle is not working. I cannot say for sure that there is neuropathy or not, but I think that I would probably consider, and the patient is frustrated, maybe then go ahead and do a subtotal colectomy. I know that the rectum is good because I have fixed the pelvic floor dysfunction, and they can do an ileorectal anastomosis, and I know and I've got fair amount of confidence that they will be able to evacuate normally. Now, in rare circumstances, your pelvic floor biofeedback treatment has also failed. You repeat your colon transit, they still have retained markers. That's really bad news. Those individuals will need a total colectomy and an ileostomy. That's Ok. all. Pues muchísimas gracias. Agradezco a nuestro invitado, al doctor Enrique Coss, al doctor Satish S, a la doctora Karla, por esta interesante presentación y sobre hablar sobre estreñimiento, que es un padecimiento que vemos todos los días. Y a continuación les quiero hacer una invitación. El próximo jueves, 29 de mayo, es el Día Mundial de la Salud Digestiva. La Organización Mundial de Gastroenterología, si me pasan por favor la diapositiva, cada año hace una invitación o propone un tema a nivel anual. Este año el tema es salud digestiva, nutrirse para florecer. Y para esto les hemos preparado una sesión especial, una sesión extraordinaria, donde vamos a tener invitados, donde vamos a hablar precisamente estos temas, nutrirse para florecer, desde cómo la alimentación debe ser con propósito, cómo nutrirnos, cómo la alimentación puede afectar mi salud digestiva y cómo vamos a estar alimentando las emociones. Los esperamos el próximo jueves, 29 de mayo, a las 8 de la noche, a una nueva sesión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Soy la doctora Mercedes Amieva. Muchísimo gusto en estar con ustedes el día de hoy. Gracias por conectarse y buenas noches.